KL Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Hii ni Mwale Saa Moja na Kelvin Kariba. Mahali popote ambapo lipo, natumai kwamba umeshinda salama. Wakati mzuri kabisa ambapo tunapoungana na wewe katika awamu hii ya Mwale Saa Moja. Mimi ni Francis Werura, bali si Kelvin Kariba. Kelvin Kariba mnapatana naye siku ya Ijumaa. Mtafsiri kwa lugha ya ishara anaitwa Naomi Matho. Karibu tuandamane gumosi gupili hadi tamati, na tunatanguliza taarifa na kuhusiana na usajili wa wapiga kura. Idadi ndogo ya wakazi wanaojisajili kama wapiga kura kaunti ya Kiambu ingali imeshuhudiwa, huku tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ya IEBC ikianzisha harakati za kusajili wa Kenya katika eneo bunge la Ruiru, ambaye huwa na idadi ya wapiga kura 490,120. Ni watu 4 pekee ambao wameweza kujitokeza. Mwanahabari mwenza Kelvin Dunda mchana kutwa amezuru maeneo mengi kaunti ya Kiambu na kutuandalia taarifa ifuatayo ya usajili wa wapiga kura. Tume ya uchaguzi hapa nchini ya IEBC imeanza rasmi kuwasajili wapiga kura kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Zoezi hili lilizinduliwa rasmi hapo jana na litaendelea kwa muda wa mwezi mmoja, huku ikiwa imesalia miezi michache. Tume hili linatarajia kusajili zaidi ya vijana milioni 6 kwa awamu ya kwanza. Kwa kila kit tumewapatia target ya watu 12 per day to start with. Tukifanya hivyo, in the whole constituency tunaweza pata watu 407 kama target tutapata, na kama tungepata hiyo 407 voters, tukimalizia tutakuwa na wapiga kura 36,863 wakati tutamaliza tarehe 2 mwezi wa Novemba. Idara ya IEBC pamoja na viongozi wamewaomba vijana kujitokeza na kuchukua vitambulisho zao ili kujisajili kama wapiga kura. Hii ni kufuatia zaidi ya 60% ya wapiga kura inatoka kwa vijana. Ingawa tume ya IEBC halina pesa za kutosha kuendeleza zoezi hili, imewaahidi wa Kenya kugawa pesa ipasavyo kwa wadi na vituo tofauti za huduma kuhakikisha usajili wa kila Mkenya. Please, the youth, go out, get your ID and register within these 30 days we have given from today. Registration is from today 4th, from every day until 2nd of November. Kila siku kuanzia leo mpaka 2nd of November. The next thing I want to say is that we have 3 kits per every ward in the 1,450 wards. Now these kits will be going around the ward in all the registration centers. The reason why 3 kits, because of resources. We don't have sufficient resources to have kits in every polling station, but work has to start, and we are sure that with the arrangements made on the ground, it will be possible to reach our target. Sasa hii imekuwa slow. Leo ni siku ya kwanza kama hapa tumeregister 3 people so far. But at least we are getting people wanauliza kama waweze kutransfer kutoka polling station moja kwenda polling station nyingine. Na ila kitu imenishangaza ni kuna mtu wa 70s leo amekuja kuregister kama voter. Hajawahi register kama voter. Hata nilikuwa nashangaa because tulikuwa tuna assume wengi watakuja ni these young people wenye wamechukua ID juzi. Usajili wa wapiga kura ukianza hapo jana, idadi ya Wakenya wachache imeshuhudiwa. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati akiwaomba Wakenya kujitokeza kwa wingi. The commission is further mandated to encourage all eligible voters to participate in the exercise through effective voter education. The voter registration exercise is therefore the first step in the roadmap to 2022 general elections. Huku tume ya IEBC ikiendelea kujitayarisha kwa uchaguzi mwaka ujao, imewaomba Wakenya kujitokeza na kujisajili kama wapiga kura ili kuchagua viongozi wanaowataka. Kelvin Dunda nikiripotia Mwale Saa Moja, Nairobi. Naam, shukran mwanahabari mwenza Kelvin Dunda.
Na tukiangazia masuala ya elimu ni kwamba ni afueni kwa wanafunzi katika eneo bunge la Roysambu na ambao wana ari ya kuendelea na masomo kwani watabahatika kupata ufadhili wa elimu. Kulingana na mbunge wa eneo hili Waihenya Dirango, amesema kwamba kuna utaratibu maalum ambao utafuatwa ili kufanikisha shughuli hii. Amesema haya huku wanafunzi wengi wakijisajili kupata pesa za basari. Leo tuko hapa Garden Estate Secondary School na ndio tunatumia kama venue ya kupatiana bursaries kwa vijana wa secondary na tertiary colleges, universities na technical institutes. Siku ya leo hapa katika Roysambu constituency tunapeana bursaries kwa takribani vijana 6,800. Kati ya hawa 6,800 wale wako kwa shule za upili, wale tunapea bursary ni wanafunzi 5,575. Na tukiwa tungali katika masuala ya elimu ni kwamba taifa la Kenya hii leo limeungana na mataifa mengine kote duniani ili kuadhimisha siku ya walimu. Humu nchini, walimu wamekuwa kielelezo bora haswa kwa kutoa mafunzo kwa wanafunzi ili kuweza kuimarisha maisha ya usoni. Siku hii inaadhimishwa nchini ama inaadhimishwa kote duniani huku walimu wengi wakiwa bado wanakumbana na changamoto za mishahara na mazingira bora ya kufanyia kazi humu nchini. Taarifa hii imeweza kuandaliwa na mwanahabari wetu Esther Njoroge. Ikiwa ni siku ya kusherehekea walimu dunia nzima tarehe 5 Oktoba kila mwaka, siku ambayo iliwekwa kando mwaka wa 1994 na UNESCO ili kuweza kuwafahamu na kuwatambua walimu wote duniani mzima. Tunasherehekea pamoja na shule ya msingi ya Akisha upande wa Uthiru. Mwalimu Karen Chanyisa anayesimamia elimu ya umilisi CBC anasema kuwa CBC imeweza kurahisisha elimu na kuwafanya wanafunzi werevu na wenye maarifa zaidi. My name is Karen Chanyisa. I am a teacher in Akisha Green Academy. Akisha Green Academy is found in Uthiru, Kabete Sub-County in Kiambu. I am currently a teacher teaching CBC classes, and to me the CBC has been a turnaround to our children. I've seen them doing great because of the activities involved in the CBC, unlike the old curriculum where the learners were doing much of just reading and writing. Anasema kuwa changamoto zilizopo ni kuwa hawana vifaa za kutosha ili kufanya masomo ya umilisi kuwa ya ufanisi. The challenges we are facing in the CBC, first of all, I want to call upon the parents to come into the picture because most of them, they want us to do the CBC the 844 way. So that becomes a challenge to us because CBC has a different way of doing. So that is the biggest challenge we are having, and also the materials we need for the CBC. Because if you have all the materials we need, like the digital literacy, where learners need a lot of the computers, the laptops. Mwalimu mkuu Bwana Muli asema kuwa mambo yalikuwa magumu hapo awali kwa sababu ya ugonjwa wa corona, lakini kwa sasa wanahakikisha kwamba wameweka vipimo vyote kuhakikisha usalama wa wanafunzi na usalama pia wa walimu. Kuna changamoto ambayo tulipata wakati shule zilifungwa mwezi wa Machi mwaka uliopita, na watoto wakaenda katika likizo ambayo ilikuwa ni ndefu sana. Ya kwanza unapata ya kwamba ile idadi ya wanafunzi ambayo tulikuwa nayo, kuna wazazi ambao waliweza kulemewa na karo kwa sababu ya hali ya kimaisha baada ya kuhangaishwa na janga hili la corona. Lakini kwa sasa hivi tunavyozungumza, kama mwalimu mkuu wa shule inajivunia kwa sababu tunaendelea kurekodi idadi kubwa sana ya wanafunzi katika shule hii.
Leo ikiwa siku ya kusherehekea walimu duniani mzima, niko katika shule ya Acacia Green Academy ili kuweza kusherehekea na walimu wa shule hii. Nikiripotia taarifa za Mwale Saa Moja, jina langu ni Esther Njoroge. Shukran sana Esther Njoroge, na walimu wote kutoka hapa Mwangaza TV tunawatakieni kila laheri. Tukisonga mbele ni kwamba ili kukabili hali ngumu ya maisha, walimu wamehimizwa kujiunga na mashirika mikopo na kuwekeza kama njia mojawapo ya kuwasaidia kujiendeleza kimaisha. Kauli hii imetolewa kwenye kikao na washikadau, huku pia ikiarifiwa kwamba mashirika mengi yameweza kusaidia watu wengi kujiendeleza. Haya yanajiri pia mashirika ya kutoa mikopo yakiendelea kujizatiti ili kutoa huduma bora kwa Wakenya na wateja kwa jumla. Kwa walimu in general, njia ya kujikuza ni njia ya sako. Kwa sababu ukiingia kwa sako inakuelewa mahitaji yenu at the level ile muko na model ile muko. Na tena mnajadiliana sana kwa staff room, mnafanya challenge each other huko kwa staff room. Hivyo basi mnakuzana, na kwa sababu sasa ninyi ndiye mna guarantee each other, hata unakuwa unachekiwa na wenzako kwamba utumii fedha zako vibaya ama maadili yako, hata maadili yenyewe inakuzwa na wenzako, kwa sababu hawangetaka usimamisho kazi ukose kulipa ile loan ambayo amekugarantii. Tumeegeza sana katika kutumia these platforms, digital platforms, ili tuweze tukamboresha biashara yetu. Tulikuwa tumepigika vizuri, kwa maana ni jambo ambalo alikuwa linatarajika, na tena watu wakakosa mwelekeo, mipaka ikafungwa. Sasa watu na uoga ukawa ni mwingi, watu walikuwa wanakaa kwa manyumba. Mbeleni wakati tulikuwa tunawapatia kama walimu, wajua muajiri ni mmoja, kwa hivyo njia ya kurecover loan zetu ilikuwa ni rahisi. Kwa wakati huu tumeruhusu kila mtu yeyote ambaye ana pesa zake na ana biashara yake na mapato yake aingie kwa SACCOS. Na kwingineko ni kwamba familia nyingi eneo la Pwani zingali zinaomba haki itendeke baada ya mashamba yao kuvamiwa na wanyakuzi wa ardhi. Kulingana na baadhi ya waliozungumza na kituo hiki, wakiongozwa na Mama Hadija Hussein, wamesema kwa sasa wamesalia bila makao baada ya bwenyenye mmoja kuvamia makazi yao. Zaidi ya hayo pia, wamesema kwa muda mrefu wamekuwa wakiishi katika mashamba yao bila mvutano wowote. Sasa kumevamiwa, hata mahali ulikuwa umeweka kibanda yako, hiyo kibanda yenyewe imesaulika, hakuna. Kwa sababu yule mwenye uwezo amekuja akasema hapa mahali ni kwangu, na haja kuja na kidhibitisho kamili ambapo atakuonyesha hapo mahali uondoke. Na wewe mwenyewe umekaa hapo, huwezi ukaondoka mpaka uje utolewe na serikali ama utolewe na wenye wanaweza. Kwa hivyo tunataka kujua huyu amedhibitishwa wapi ndio aje awe mwenyeji. Mimi mwenyeji mwenye nimekaa hapo niondolewe, ni sina haki. Yule mwenye haki kama serikali ndio ametuma aje apatie haki yake kamili. Na sisi wenye hatuna haki ambao tunaishi hapo tuambiwa nyenye hamuna haki, ni masikini, ondokeni hapa, tuwapishe hao wenye wanaweza kukaa. Na haya mashamba yote tumealima kutoka mababu zetu, sio tumelima sisi peke yetu. Ndio walilima kutoka mababu, na sisi walipokufa mababu zetu, sisi watoto ndio tumeshika, na sasa kuna wajukuu wao pia tunaendelea. Lakini tumekuja kukuta kitu cha ajabu kwamba saa hii sisi tuko ndani ya title za wenyewe na hatudhiui hizo title tuliwekiwa wakati gani. Na mimi mwenyewe pia ukiangalia ile makamu yangu, nina miaka 65. Hapa kuzaliwa nimezaliwa katika maeneo hii, eneo Bobo Mkulwa Sumarini. Leo nimeona maajabu mimi kwamba sisi tumekuja saa hii tumekuja kuvamiwa kwa madhumuni, na kuvamiwa kwetu watu wako ndani na michi yao na majumba yao, na mpaka dakika hii sisi tumefanywa kama maskota, tuko yuo katika title za wenyewe. Eneo ambako kwamba kuna mashamba upande wa huku chini, watu waliingiliwa, watu wakauliwa, watu wengi wakakimbia. Sasa mtu akikimbia mahali pake haina maana kwamba amepauza au amemwachia mtu, ni mahali pake vile vile. Kilio chetu ni kwamba serikali kuu, haswa rais wetu Bwana
Uhuru Muigai Kenyatta. Hii message ikikufikia ujue kwamba kilio hiki chetu tunakileta kwako personally. Sisi tuna matatizo ya ardhi ambayo kwamba tumeikalia kwa miaka, hatupati title deeds. Hakuna mtu ambaye kwamba yani ashughulika. Bwanyenye wawania yani huko juu, kila mmoja ataka yeye, wakitusahau sisi ambao kwamba tuko katika hivi viwanja tunavyoviishi. Kwa hivyo message yetu iende kwa rais mwenyewe personally kwamba sisi tunahitaji pia tuwe na title deeds kama watu wengine. Kwa sababu tukiangalia katika hili eneo lote, ukiangalia Mpeketoni watu wana title deeds, ukiangalia Lamu mjini watu wana title deeds, ukienda upande wa Faza visiwani mpaka Vumbe watu wana title deeds. Kwa nini eneo hili liwe hakuna title deeds? Na kwa taarifa hiyo kuhusiana na mzozo wa ardhi, inakuwa ni wakati mzuri kuchukua mapumziko, na kisha baadaye tunarejea na awamu ya pili na ya mwisho Mwale Saa Moja. Kwa hivyo usibanduke. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Next on Mama Yangu. Plan zako zote, nothing is working. Ni kutrust me. That is what you always say. Ni kutrust nini sahi? No, listen. Now I'm the one who is talking and you do the listening. Lakini unajua sababu gani Janice amegonjeka depression? Sasa unataka kuniblame mimi? You want to blame me because of what she did? Janice ni mtu mkubwa. Je, umekuwa ukitafuta mahali pazuri ambapo unaweza kodishwa sehemu ya ofisi ya mabiashara? Suluhu la kudumu limepatikana. Jewel Complex ni jumba lililoko katika eneo la Roysambu Roundabout mkabala na TRM. Jewel Complex ni jumba la kisasa ambalo limejengwa kwa ustadi likiwa na sehemu kubwa ya kuegesha magari, stairs za kukuwezesha kufika orofa tofauti na lift ni za kisasa ili kukuokolea wakati. Kuna sehemu ambazo unaweza weka biashara yako na pia nafasi kubwa za ofisi zimetengwa. Kuna nafasi chache zilizosalia kwani tayari 80% zimekodishwa. Usalama ni wa kiwango cha juu na pia kuna maji na stima na backup generator ili kuhakikisha kuna umeme kila wakati. Usafi umezingatiwa na pia malipo ni nafuu yenye kiwango cha uwezo wako. Fanya hima ili kutoa sehemu chache zilizosalia. Kwa habari zaidi na pia kuelekezwa, piga simu nambari 0736 783 689 0736 783 689. Jewel Complex, hapa ndipo.
Hujambo mtazamaji, kwa majina ni Margaret Njine. Ukitaka huu wimbo kama sikiza tuni yako, niongezee bonus ya miaka, dial star 811 star 5326617 hash. Mtazamaji, sihi Mwenyezi Mungu ankuongezee bonus ya miaka. Barikiwa sana. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam, karibu tena katika awamu ya pili na ya mwisho ya Mwale Saa Moja. Wakulima katika kaunti ya Kiambu kwa sasa wameanza kukumbatia kilimo mbadala bila kutumia kemikali. Kulingana na wakulima hawa na ambao mara kwa mara huandaa vikao ili kupata mafunzo, wamesema kwamba magonjwa mengi huletwa na kemikali ambazo zinaathiri afya ya watu baada ya kutumika katika harakati za ukulima. Mwanahabari wetu Maureen Wanjiru amezamia taarifa hii kwa kina. Utafiti uliofanywa na Wizara ya Kilimo, kemikali zinazotumiwa katika sekta ya kilimo ndizo baadhi ya bidhaa zinazoongoza katika uchafuzi wa maeneo yenye maji katika sehemu za mashambani humu nchini. Kemikali hizi humwagwa katika mito na kusababisha uchafuzi wa mazingira na pia kuathiri viumbe wa majini, na mazao yaliyonyunyuziwa kemikali hizi yakiliwa huenda yakasababisha madhara ya kiafya. Zoea kukula zile chakula organic ambazo hazina dawa, unaepuka magonjwa mengi sana. Tunaona magonjwa mengi imekuja, tunaona mambo ya kansa, tunaona mambo ya ngozi, magonjwa ya ngozi. Hayo yote yanaletwa kutokana na venye tumekuza chakula chetu, tunazipiga dawa mingi, hiyo dawa inaenda kudhuru miili yetu. Wakulima kama vile Peter Maranya wanasema wameimarisha lishe katika jamii pamoja na kuongeza uzalishaji mazao kwa kutekeleza kilimo cha kutumia mbolea aina ya mbochi. The government can be able to do is to collaborate with farmers, take the knowledge and maybe have write-ups for the indigenous crop that we do have we call them seed banks. Kilimo cha kutumia mbolea aina ya mbochi kinahitaji kipande kidogo cha ardhi kukitekeleza, ambapo wakulima wenye mashamba madogo wanaweza kutumia mbolea aina ya mbochi na kuzalisha mazao bora ambayo yatasaidia kukabiliana na changamoto za kiafya zinazosababishwa na mitindo ya maisha. Just as a meter is a small area that you can be able to produce your own food and for your family and be able to sell even to your neighbors. Wataalamu kwa muda mrefu wamekosoa mbinu za kawaida za kilimo kwa kuwa na athari za muda mrefu kwa udongo, mazao na mazingira, huku utafiti ukibaini kwamba kilimo cha kawaida hutoa gesi zenye madhara kuliko kile cha kutumia mbolea aina ya mbochi. Pia tunadhuru environment yenye tunakaa. Piga dawa, hiyo dawa inaenda kwa hewa, pia inaenda kwa mchanga, inaendelea kuharibu. Nikiripotia taarifa za Mwale Saa Moja kutoka kaunti ya Kiambu, jina langu ni Maureen Wanjiru. Na tukisalia katika masuala ya ukulima ni kwamba wakulima wa kuku katika kaunti ya Trans Nzoia wangali wanakumbana na changamoto si haba baada ya kukosa soko maalum la kuuza mayai wanayopata. Wakizungumza na wanahabari, wakulima hao wamesema kwamba wamelazimika kuuza kuku pamoja na mayai, huku pia kukiwa na ushindani mkali kutoka kwa wakulima wengine. Haya yamejitokeza pia ikiashiriwa kwamba mayai kutoka nchi jirani ya Uganda yamesababisha hali kuwa ngumu kwa wakulima Trans Nzoia. Kwa sasa imewalazimu kutegemea wanunuzi kutoka kaunti za mbali. Tunahusika na kuku wa kuchinjwa, kuku wa mayai na vifaranga wa kuku. Sisi market yetu kubwa wa faranga ya kuku ni Lodwar, Mombasa na Nairobi hata na Eldoret. But wa mayai tulikuwa tuna market. As we speak, the kienyeji chicken is more in demand, but at the moment there's no supply. Hata market kubwa ambayo wanataka tray 500 kwa wiki.
ambayo wakulima wetu hawajafika mahali pale. So tutaanza kwenda mashinani na kuanza recruit waanze kufuga kuku wa mayai. Walikuwa wameenda kwa kuku wa nyama sana, lakini sasa wataanza kwenda kwa kuku wa mayai kwa sababu mayai ni tray 500 ambazo zinahitajika. Yeah, the preference, the market, there is a market preference of indigenous chicken because it is organically grown, the free range one, as compared to the exotic bands. There's a customer preference for indigenous chicken, which is really peaking every other time in our urban centers. Na tukirejelea taarifa kuhusiana na usajili wa wapiga kura ni kwamba huku shughuli za usajili wa wapiga kura ziking'oa nanga humu nchini, kaunti ya Embu inanuia kusajili wapiga kura wapya 1120. Idadi hii itatoa taswira mpya katika nyadhifa za uongozi. Hata hivyo, inadaiwa kwamba vijana wengi bado hawajachukua vitambulisho. Ni taarifa ambayo imeweza kuvaliwa njuga na mwanahabari wetu Margaret Kamau. Baada ya usajili wa wapigaji kura kuanzia siku ya Jumatatu katika pande tofauti humu nchini, kaunti ya Embu inalenga kusajili wapiga kura wapya 1120 katika harakati kubwa inayoendelea. Tumeanzisha zoezi hili leo katika constituency zote za Embu, na katika kila wodi ama eneo la wodi tumeweza kupeana vifaa vya kupiga kura ambayo tunaita BVR, ambayo tumeweka katika kila wodi, tumeweka 3, na tunataraji kusajili watu wapiga kura wengi sana. Kwa mfano, idadi yenye tunataka kusajili kwa Embu County ni wapiga kura 1120, 120,000. Huku Wakenya wengi wakiendelea kulegea katika harakati hiyo ya kujisajili, ufuatiliaji wa kina ulionyesha idadi ndogo ya waliojitokeza, na maafisa wa mashariki wakisema kuwa vitambulisho 9,000 havijakusanywa na wenyewe kati ya 40,000 zilizosajiliwa mwaka uliopita. Na tunaomba washikadau wote tushirikiane ili tuweze kuhakikisha kwamba watu wale wote ambao hawajasajili, na hasa watoto wale wamefikisha miaka 18 baada ya uchaguzi uliopita ya mwaka ya 2017 wapate nafasi ya kusajiliwa. Nambari ya wapigaji kura wanaohama kutoka maeneo yao ya kupigia kura inazidi kuongezeka, huku changamoto kubwa inayokabiliwa na kuongeza nambari ya wapiga kura ikisababishwa na nambari kubwa ya vitambulisho ambavyo havijachukuliwa kutoka stesheni mingi pande tofauti humu nchini. That means there are some people who are applying for ID cards but they have not corrected. So it is like if you have put effort maybe to an useful end product, because if it is not corrected, then it's not serving the purpose it was meant to serve. And so what I would just like to request from the public that those who are applying for ID card, they just go and correct them. Nikiripotia Mwale Saa Moja, Margaret Kamau. Kutoka kaunti ya Embu sasa tuelekee hadi katika kaunti ya Nyandarua. Kwa mara nyingine kizaazaa kimeshuhudiwa katika bunge la kaunti ya Nyandarua baada ya spika wa bunge hilo Ndegwa Wahome kuzuiwa kutekeleza majukumu yake kwa mara ya 5. Ilibidi maafisa wa polisi kuingilia kati ili kutuliza hali, huku pia wakifurusha wahuni ambao yadaiwa kwamba walikuwa wamekita kambi katika bunge hilo ili kumzuia kutoa huduma. Vurugu ilianza mida ya saa 3 za asubuhi baada ya spika huyo kuwasili katika kikao cha bunge. Hapo jana, hakimu wa mahakama makuu ya Nakuru Hilary Chemitei alikuwa ameamuru spika kurejea katika bunge. Problems within this county assembly, as all of you know, it is the governor of Nyandarua, Francis Kimemia, who is the owner of this war for his own benefit, because he does not want accountability and because he does not want oversight. And therefore, what I can assure you all is that devolution will work in Nyandarua, with or without Kimemia.
accountability will have to take root and effect in Nyandarua, with or without Kimemia. And what I'm promising is that the court orders that have not been obeyed today, because as you can see, I've been blocked from accessing the assembly, despite very clear orders of the court. And also, you know, I was to be, the court ordered free access to the assembly. The court ordered that the mace be surrendered to me, and the court also ordered that the vehicle be delivered to me. And it's saddening is that Governor Kimemia gave 500,000 shillings so that my vehicle could be paid for at Toyota Kenya. You look at the desperation of this governor, pettiness, and working like a mere criminal, giving 500,000 so that Toyota Kenya can be paid, and so that my vehicle can be taken away. That is a short, it is a short run. It is a very short win. We are going to get all those things in place, and we are going to be able to move this county forward. Non-compliance with the law has its consequences. We will play our part. We will not break the law. We will not break the doors. We will not play their game. We will do what we are supposed to do as true defenders of the law. And I thank you very much for your sobriety. Thank you very much for your genuineness and the manner in which you have held yourself in decorum. So we will not want to engage in bad behavior that is going to put most of us in future troubles with the law, but we shall just play by the books of the law. Hakuna na wale members walikuwa hapa wote wanaweza confirm kumbe kwamba milango ya bunge imekuwa imefunguliwa, lakini vile ameona imefunguliwa akaanza kuaddress press hapa akisema kwamba kuna mikora ndani, na askari tukawaambia kupitia county commandant waingie waangalie, na pia wao hawajaweza kuingia, lakini naweza confirm kama member wa hii bunge kwamba hakukuwa na mtu yeyote ambaye si member wa bunge ama member wa staff ya bunge. Tumesema sisi tutaenda kotini, tuseme sisi kama wawakilishi ward, ni sisi tulikuja tukapea former speaker kazi. Alafu sisi ndio tulikaa chini tena tukasema wakati wake umefika, kwa sababu ameshindwa kazi yake. Kwa sababu kama speaker, kazi ya speaker akuja kae na MCA amoderate wakati tuko huko ndani. Kama iko shida, angalia affairs ya waheshimiwa na pia the staff wa hapa. Hiyo kitu imemshinda kwa sababu yeye ako na ambition zake, anataka kuwa governor. Sisi tunamwambia kuwa governor si makosa. Wakati wa siasa ikifika aende afanye campaign, lakini for now wacheni tufanyie watu wa Nyandarua kazi. Hiyo ndio hata tuende wapi Mungu atatuuliza. Nyinyi tuliwape kazi ya kufanyia watu wa Nyandarua kazi, lakini mlishindwa. Na tukirejea hapa Nairobi ni kwamba kama njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kudumu, taifa la Kenya limeshirikiana na nchi ama na taifa la Ujerumani ili kuhakikisha kwamba maafisa nchini wamepata maarifa zaidi ya matumizi ya vifaa na vilipuzi. Chuo maalum katika bara la Afrika kitatoa mafunzo kwa maafisa hawa ambao pia watakuwa na maarifa zaidi kukabili kundi la Al-Shabaab kati ya makundi mengine ya kigaidi. When the IPSTC was established in January 2001 as part of the Kenyan Defense Staff College, it initially focused on training Kenyan forces for UN peacekeeping missions and later for African Union peace support operations. Very early, only 5 years after its founding, the leadership recognized that internationalization would be the right way to further develop the institution, and that would help to. When the IPSTC was established in January 2001 as part of the Kenyan Defense Staff College, it initially focused on training Kenyan forces for UN peacekeeping missions and later for African Union peace support operations. Very early, only 5 years after its founding, the leadership recognized that internationalization would be the right way to further develop the institution, and that would help to improve the standards. A constituent campus of the IPSTC. I would want to say that improvised explosive devices remain one of the most devastating and easily accessible weapons of choice
to terrorists and criminal organizations in the world today. The tactics used in IED attacks continue to evolve as our adversaries seek to come up with new and unconventional ways to disrupt and destabilize global peace and security. Kenya expressed interest to international partners to support the upgrade of the existing training facility into an international center of excellence in counter-IED training. Accordingly, therefore, the Federal Republic of Germany, through the GIZ, has thus funded the infrastructural development of the counter-IED wing as part of their global contribution towards strengthening the African peace and security efforts. Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hiyo hatuna lingine ila tu kuweza kulikunja jamvi la Mwale Saa Moja, ikiwa leo ni siku ya walimu kote duniani. Sijui mwalimu wako yupi ambaye unamkumbuka sana? Kuna wale ambao wanakumbuka sana walimu wa hisabati. Mwalimu wa hesabu kusema kweli inakuwa ni vigumu sana kuweza kumsahau. Kwangu namkumbuka sana Bi Mureithi. Na zaidi ya hayo yote pia Bi Lucy ambaye aliyenifunza na kunishika mkono vizuri sana katika chuo cha mafunzo ya walimu cha Ahero Multipurpose Training Center. Sina lingine kutoka kwangu, walimu wote tunawatakieni kila laheri. Mimi ni Francis Werura, mtafsiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Naomi Matho.